நானும் நீயும் செய்ய போற ஆள் மாறாட்டம் ஒன்னையும் என்னையும் தவிர வேற யாருக்குமே தெரியாது, தெரியவும் கூடாது, பீமும் கூட தெரியாது. கேட்ச் மை பாயிண்ட். அது என்ன அது எது ஆள் மாறாட்டம் இல்லையா? இங்கிலீஷ்ல ஏதோ சொன்னிய கேட்ச் மை பாயிண்ட். இஸ் தட் இட்? டோக்கா சொன்னியா இல்லையா? Hi guys, welcome back to another episode. We will discuss first about the RR versus RCB game. First, credits where it is due. Sooryavanshi, what a talent. No words to actually describe. சரியான batsmanship, clogging அந்த மாதிரிலாம் நம்ம சொல்லவே முடியாது. He picked his spots, செம்மையா ஆடினாங்க. And I think Dhruv Jurel also is coming into the groove, proving why he is a much needed commodity when he was retained. So what are your thoughts? Brilliant. I mean, நம்ம MI matchல பேசினது தான். He doesn't look at who is bowling. He just looks at the bad balls or the good balls that are being bowled. போடுறது வந்து ஹேசல்வுட்டா இருக்கட்டும், பும்ராவா இருக்கட்டும், புவியா இருக்கட்டும், யாரா வேணா இருக்கட்டும். If it's a bad ball, it deserves to be punished. I don't care who you are. So that is a very fearless attitude, and I see a lot of difference in his batting style compared to last year. ஏன்னா அவன் லாஸ்ட் இயர் 100 அடிச்சாலும் அதுக்கு முன்ன ஆடின ஒரு சில மேட்சஸ்ல ஒரு பிளைண்டா எல்லாம் he went after every ball. இந்த வாட்டி he's looking at the ball, he's able to read the slow balls well. அவனுக்கு வந்து ஒரு ஹிட்டபிள் ஆர்க் இல்ல ஹிட்டபிள் லென்த்ல வரல அப்படின்னா he's not going that for that. இது if it is in that length, he's backing himself and he's taking the bowler on, and most of the times he cleared the boundary. ஒரே ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ்ல தான் வந்து ஒரு கேட்ச்னு சொல்லலாம், பட் அதுவும் வந்து இட் கிளியர் ஒரு மாதிரி ஸ்டெப் பண்ணிட்டாங்க, குஷன்ல ஸ்டெப் பண்ணி. ஸோ அது வந்து ஒரு 150 சொல்ல முடியாது, ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு லிட்டில் சான்ஸ்னு சொல்லலாம். பட் அதர்வைஸ் மிஸ் ஹிட்னு எதுவுமே கிடையாது அவனோட பேட்டிங்ல. Everything was a clean strike, no cross bat shots, playing through the line. Very mature batting for his age. I'm sure he's going to be a huge Rajat Patidar also in his post-match told, and Bhuvi also in his post-match told, people are saying Vaibhav is slogging, but Vaibhav is absolutely not. This is not slogging. This is just quality batting. Yeah, this is just quality batting. So, the sky is going to be the limit for that kid. Hopefully, 100%. He starts playing T20 and we don't make him rush him into a 3-format player. Unless and until it's... I think, yeah, slower they should, they will integrate him into bilateral tours like ஒரு Ireland or Zimbabwe. அந்த மாதிரி ஒரு B team அனுப்புவாங்கல்ல, இந்தியன் டீம், அந்த மாதிரி கேஸ் டூர்ஸ்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. Then slowly he will get into the T20 setup. அதுக்கப்புறம் இந்த ICC tournaments, T20 World Cup எல்லாம் ஆரம்பிக்கும். ODIக்கு டைம் இருக்கு, still very young. But I think he will adapt. If you are able to play white ball cricket, வந்து ODI adapt பண்ணிக்கிறது ஈஸி. Red ball is a different game. அது வந்து டெக்னிக் வேணும், டெக்னிக்கோட பொறுமை வேணும். ஸோ அது இட்ஸ் a different ball game. அது பார்க்கலாம். Worst case, even if he's not able to do that, they should use him in the white ball format and get the output. நான் அப்படியே ஆப்போசிட்டா யோசிக்கிறேன். அவன் வந்து டெஸ்ட்ல வந்து ஒரு பயங்கரமான ஓபனரா, because you can't start keeping 5 fielders on the boundary in a test match. Yeah, who knows, maybe ஒரு கிறிஸ் கெயில், ஒரு வீரேந்தர் சேவாக் மாதிரி கூட ஒரு ஓபனரா. Yeah, so that's how I see. But going back to the game, இது வந்து அண்டர் கவர்ஸ்ல வந்து லார்ட்ஸ் மாதிரி இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் 2-3 ஓவர். இன்கிரெடிபிள் பால் டு டிஸ்மிஸ் சால்ட் இந்த ஃபர்ஸ்ட். யா, அப்சல்யூட் ரிப்பர். அது வந்து அது வந்து ஒண்ணுமே சொல்றதுக்கு இல்ல. பட் பாசிட்டிவ் சைடு 94 for 6 to 200. That is still a very good number தான், because 160 அடிச்சிருந்தா அவங்க வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு 13 ஓவர்லயே முடிச்சுன்னு போயிருப்பாங்க மேட்ச். ஆமா. I think yesterday's scorecard was testament to the depth, that batting depth that RCB possesses, because for 94 for 6 la kuda or Rajat Patidar and Romare Shepherd adukapram okay, RCB was forced to bring in Venkatesh Iyer as an impact sub, but still I think Patidar deserves huge credit. He played very well according to the incredible knock, very good knock, yeah, terrific knock. And Venkatesh Iyer கொஞ்சம் உருட்னான்னு தோணுச்சு. He could have probably played at a little more aggressive ஆன்னு தோணுச்சு. Like when he came on, he could not get to the pace of the pitch. Or maybe try பண்ணோம். Or maybe because wickets இல்லாதனால to play out the 20 overs அந்த ஒரு மாதிரி ஆனானான்னு தெரியல. I was okay with him staying until Patidar was actually there.
கொஞ்சம் அதுல வந்து 5 ball 5 இருக்கிற வரைக்கும் ஐ வாஸ் ஓகே. பட் அதுக்கப்புறமா ஐ தாட் சந்தீப் ஓவர் வாஸ் அ பிக் பிளண்டர் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆர்ஆர் மிஸ்ஸிங் அப். ஏன்னா Correct, correct. பேஸ் Ravi தூக்க Vishnu, ஆமா, கூடாது Ravi Vishnu was வெங்கடேஷ்னு. unwanted. Correct. யா They could have given it to a pacer. ஒரு 10 runs கம்மியா இருக்கும். 5 to 10 யா runs கம்மியா இருக்கும். யா And another பட் ஒன் thing, மோர் திங் ஐ வாண்ட் டு சே இல்ல, நேற்று கேம்ல ஐ திங்க் ஓவரா அட்டாக் பண்ணி ஆடணும்ன்ற இன்டென்ட்ல தே பிளேட் சம் ராங் ஷாட்ஸ். இட் வாஸ் நாட் RCB தட் த பிட்ச் வாஸ் இட் வாஸ் நாட் தட் த பிட்ச் வாஸ் yeah. அன்பிளேயபிள் அப்படின்லாம் இல்ல. Jitesh Sharma, அல்ட்ரா Tim அக்ரெசிவ் David, ஆடணும்னு. Jitesh Sharma, Tim David, all were very poor dismissals. குணால் பாண்டியா, ரொமாரியோ ஷெப்பர்டு, Krunal அதுக்கப்புறமா Pandya, வந்து it was a good ball, I think. படிக்கல், இந்த விக்கெட்ஸ் எல்லாமே வந்து they were trying to go over aggressive. இல்ல, I think Krunal Pandya அதுதானே LBW அந்த no Bridges. Kunal Pandya will step down and try to whack a six and long off the catch. அப்ப அந்த LBW யாருது? Bridges. Jitesh Sharma அது. Oh, Jitesh, okay. That was a damn good ball. That actually That was a good ball. It nipped back in நல்லா வந்து low also. டக்குனு It didn't வந்தது. bounce. It kept low. But again, RR, I still am not convinced with the middle order. What they have. Still a dodgy middle order. இல்ல RR has weaknesses 100%. They are not flawless. The day RR will struggle is when Jaiswal and Sooryavanshi both don't have a great day. Yeah, if somebody picks both of them within the power play, they are like 40 for 2 or 45 for 2 in the power play. Angiyandu they will struggle to reach 170, 180. Their middle order is very fragile. Jurel is amazing. Jurel has been very consistent. I personally did not expect this kind of consistency from Jurel. நான் 14 crore ரிட்டர்ன் பண்ண போய் இவனுக்கு 14 crore இவன் அவ்வளோ வர்த்தான் தான் நான் யோசிச்சேன். ஏன்னா அது வரைக்கும் அவன் அந்த பிரைஸ் டேக வாரண்ட் பண்ற மாதிரி அவன் எதுவுமே பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணல. பட் this season he has stepped up. I full credit for Vardu. But still that Hetmeyer, Parag and Jadeja, that middle order is not giving me a lot of fun. I don't know why Jadeja was trying to play ODI now, frankly. The re-equation was run the ball. So they didn't really need to take him. Definitely still, he did not look very convincing to me. எனக்கு தெரியல. இல்ல நேத்து situation was tailor made for a typical Jadon. I'm not counting the situation or scorecard. But there are certain balls where you are pushing Jurel for 2. அதே பால் நீ டேப் பண்ணிட்டு 2 ஓடணும் அப்படிங்கற. ஸ்ட்ரைட்டா டிஃபென்ஸ் இல்ல என்ன பிரச்சனைனா அவங்க அதுக்கு முன்னாடி தான் பராகா இருக்கட்டும் ஹெட்மேன் இருக்கட்டும் தேவையில்லாம ஷாட் அடிச்சு அவுட் ஆனாங்க. லைக் they just threw their wickets away. So எதுக்கு நம்ம ரிஸ்க் எடுத்துக்கிட்டே let's close out the gameன்ற மாதிரி ஆடுனாங்க. So but in a way I want to actually say that Patidar captaincy was actually better. ஏன்னா I kind of felt இது வந்து the game could have been lost in 12 overs or 13 overs itself. For the way they were playing, they were 10 overs 130 or something, 139 at that point. Angirundi to try to slow down the game, even though RR know that if one wicket falls, it's going to be Donovan and bowlers. They didn't want to actually, உங்களுமே வந்து கொஞ்சம் skeptical play for the 2 points more than the net run rate. Correct. பரவாயில்லைன்னு. That is something which will like this somewhere it will come back and it will be a positive for RCB நினைக்கிறேன். Because the game, if it had ended in 13 overs to now what happened in 18 overs, it's a huge difference. That's 30 ball difference. For RCB, yes, 100%. That yes. But for RR, I see they are now winning games, so they are not going to think too much about NRR. RR பொறுத்த வரைக்கும் மிஷின் நிக்கட்டும். இப்படிதான் எல்லா வருஷமும் நானும் பாக்குறேன். இதை விட நல்ல ஸ்டார்ட்லாம் எடுத்திருக்காங்க. பட் somehow எனக்கு என்னமோ இந்த RR யூனிட் ஏன் டிஃபரெண்டா தெரியுது அப்படின்னா, it is giving me a feeling where there is no single player who is a superior entity. ஒரு யூனிட்டா ஆடுறாங்க, ஒரு யூனிட்டா வின் பண்றாங்க. அப்படிதான் எனக்கு தோணுது. பராக் வந்து அவனோட ஈகோ தள்ளி வச்சுட்டு he's taking the inputs from the coach, from the analyst, and he's doing that. He's executing that on the field. Sometimes it is working out, sometimes not. But end of the day, there is no ego, there is no I am bigger than you kind of mentality in this squad, which is healthy, which is good. அதனால தான் RR is like மறுபடியும் சொல்றேன், that trade of Samson and Jadeja looks a very good deal for RR. I think they எனக்கும் RR க்கு வந்து Sam Curran was ruled out. இல்லாட்டி Sam Curran இந்த செட்டப்ல போட்டா it adds even more balance to them. Very good balance. Him and Jadeja it will actually solve a lot of problems. Donovan order இன்னொன்னு இப்ப Sam Curran ஆனா they will be forced to drop Burger or even Hetmeyer. They can't play. No, Hetmeyer drop பண்ண மாட்டாங்க. It is Donovan or Burger தான். So and ஒரு combination issue. Somebody who they have found in a local domestic league. Very good prospect. Okay. He was picked from a domestic league. MP league or Bengal league or somewhere they picked him. Not sure on which league, but
he has the difference in leg cutters. So இந்த leg cutterல பண்றான், back of the handல இருந்து வர மாதிரியும் leg cutter ஒன்று இருக்கு. So very good prospect to look at. Again, RR, another thing, another prospect is. What's his name? Brijesh Sharma. Okay. Oh, so இப்போ நேத்து bowling போட்டான். ஆமா. Yeah. Very good talent. Yeah. So I think all said and done, going to be a cracker of a game. RR is going to play next. RR have a fixture where they play SRH twice. Pray for SRH bowlers. அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும். அது அப்படியே நம்ம மாத்தி சொல்ல முடியும். SRH can. எனக்கு SRH will. இந்த காமெடி தான். எல்லாம் தெரிஞ்சவரே இன்னொரு வரையும் போறா. ஜெய்ஸ்வால் அண்ட் சூரியவன்ஷி எனக்கு நினைச்சாலே எனக்கே பயமா இருக்கு. So அதனால we'll talk about it when we arrive there. We'll move to the next game. Today is a double header. First game is going to be PBKS versus SRH. இதுல இன்கிரெடிபிளான ஸ்டாட் என்னன்னா, முலான்பூர்ல highest run scored is 228. The lowest run scored is 95. எங்க ஆடுறாங்க? முலான்பூர். Okay. So it will move a bit. It will help the seamers. SRH கிட்ட சீமர்ஸ் எல்லாம் பெருசா இல்ல. என்கிட்ட எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் சீமர் எல்லாம் யாரும் இல்ல. கமின்ஸ் வந்தா உண்டு. But correct me if I'm wrong. I think Punjab has a very poor record at Mulanpur. Home record. அதான் சொல்ல வரேன். They have not won more games in Mulanpur until last year கொஞ்சம் endல. And the last 10 games, regardless of whatever the result, SRH have a dominating 7-3 over PBKs. Okay. Last year also they won one game, I think, smashing PBKs and winning by 8 wickets. The Travis hit Abhishek Sharma 100 ஒரு மேட்ச் ஞாபகம் இருக்கா? Correct. 240. Yes. 240. அந்த கேம் தான். But again, அது ஹைதராபாத் இல்லையா? அது முலான்பூர். ஹைதராபாத் தான். bowling attack என்னமோ more or less similar தான். Cummins without Cummins அவ்வளவுதான். So speaking about the game, I think on paper PBKs look a very good unit. They're coming off a rain-affected game against KKR, where they made KKR. I think they were robbed. I mean, rain la illana confirm 2 points vaangirpaanga. So I think adu vandu oru setback of PBKs. KKR looks, I don't know, out of sorts. I mean, Punjab bowling overall definitely looks far better than SRH. Bartlett is bowling well in the power play. He's hitting the deck and moving the ball well. Jansen is bowling some good power play spells. நடுவுல ஒரு middle overs ஓடுனா அப்புறம் டெத்ல ஒன்னு கொடுக்குறாங்க. RCB வரைக்கும் விக்கெட் எடுக்கல. இன்னைக்கு எடுக்கல, but he would be no Arshdeep's quality. He can always step up. Chahal was phenomenal against CSK and the shutdown overs ரெண்டு மூணு போட்டு விக்கெட்லாம் எடுத்தான். As a bowling unit, no comparison. Head and shoulders Punjab is far superior than SRH. But batting also எனக்கு தெரிஞ்சு SRH might have like firepower இருந்தாலும் எனக்கு இவங்க பஞ்சாப் batting depth is like whoever wins the toss here it's a 50-50 game with these two people in play, because SRH, if they give 240, I think they can chase 240. It's not going to be a problem if இது முடியுமா அப்படிங்கிறது கிடையாது. We've seen it time and time again. RCB gameல they were 45 for 50 for 3. அங்க இருந்து they made 210. அதுக்கப்புறமா they have consistently stuck to their template that we will try to bat as aggressive as possible. One good thing is Nitish Kumar Reddy coming to form last game. நல்ல இன்னிங்ஸ் அது. கிளாஸ் ரெண்டு மேட்ச்சாவே நல்லா ஆடி இருக்கான். அப்போ அது முந்தின மேட்ச் அந்த பேட்டிங்க்கே he took responsibility. இல்ல நிறைய ரன் 60 runs 50 runs he scored around that, and his bowling looks very good. நம்ம அத பத்தி இன்னொரு நாள் பேசுவோம். He has made some changes to his bowling action. Okay. So that's a very good work he has done coming back from that injury. But I still think on paper and on form, PBKs look the convincing. Yeah, definitely. I mean, எனக்கு வந்து PBKs bat deeper than SRH. SRH க்கு வந்து அனிகேத் வர்மாவை தாண்டி அவங்களுக்கு வந்து ஹர்ஷ் தூபே அந்த லோவர் மிடில் ஆர்டர் வந்து இஸ் நாட் வெரி கன்வின்சிங். இங்க பார்த்தா யூ ஹேவ் ஜான்சன், பாட்லெட், இது ஒரு பயங்கர டெப்த் இருக்கு அவங்களுக்கு. எக்ஸப்ட் ஹர்ஷ்தீப், ஐ திங்க் எல்லாருக்குமே பேட்டிங் பிடிக்குது, சஹால் தவிர்த்து. ஸோ ஓவரால், லைக் இஃப் யூ லுக் அட் இட், ஐ திங்க் இட் should go in favor of Punjab. The only way I feel SRH stand a chance today is if they like what same thing I said for CSK. They have to put a
very high total, like 245, 250, and hope that the scoreboard pressure will make the Punjab batters commit some mistakes. கொஞ்சம் அங்கங்க ஒரு 2 ஷட் டவுன் ஓவர் போட்டு அது அப்படி அந்த மாதிரி ஜெயிச்சாதான் உண்டு. இல்லாட்டி 210, 220 எல்லாம் அடிச்சா கூட அடிச்சிருவாங்க பஞ்சாப், ஈஸியா அடிச்சிருவாங்க. அதெல்லாம் தெரிஞ்சு ஒரு எஃபர்ட். But I am backing SRH to win today. Okay, reason? I feel that they are coming into the groove. I back Kishan's captaincy a lot more, even though their bowling attack looks a little dodgy at the moment. I still feel that PBKS வந்து இந்த டாப் 3 வந்து PP குள்ள பவர் பிளே குள்ள கண்ட்ரோல் பண்ணா the game is going to be a completely different scenario. ஸ்ரேயஸ் ஐயர் தானே, அதான் சொல்றேன். If you keep Shreyas Iyer other way around and you still pick 3 wickets inside power play na, I think the game opens up on its head. வேற யாருமே வந்து பிரப்சிம்ரன் அண்ட் பிரியன் ஷாரியா ரெண்டு பேருமே வந்து லாங் இன்னிங்ஸ் ஆட போறது இல்ல. அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு 35 from 15 balls, 40 from 20 balls அந்த மாதிரி நாங்க தான் ஆட போறாங்க ரெண்டு பேருமே. பிபிகேஎஸ்க்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு, என்னன்னா நேல் வதேரா லுக்ஸ் லிட்டில் அவுட் ஆஃப் ஷார்ட்ஸ் ரைட் நவ. அவன் வந்து ஒரு இஸ் நாட், ஐ டோன்ட் நோ, லாஸ்ட் 2 games he was not timing the ball that well. Like you said, if they get Shreyas Iyer also early, then they could be in trouble, because then the responsibility falls on. ஏன் சொல்றேன்னா இங்க வந்து the ball will do a fair bit in power play. இங்க வந்து the ball actually does a lot in Mulanpur for paces than anywhere else currently. With bounce and movement. அப்படி பார்த்தாலும் பஞ்சாப்க்கு bowlers are better அல்ல, pace bowlers are. I'm not denying that, but I think PBK's bowling attack is also not it's not elite. I won't call it elite, but it's just better than SRH. அதுதான் relatively தான பார்க்கறேன். But I think Travis Head is due a big game today, so I'm thinking of SRH, just giving SRH a 30% chance today, and we'll see how it goes. So எனக்கு if SRH has to win, they have to bat first and they have to put a scoreboard on. சேசிங்லாம் வாய்ப்பே இல்ல. எனக்கு சேசிங்லாம் கொடுத்தானா பஞ்சாப் வந்து 250 அடிச்சிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்க சேசிங்லாம் வாய்ப்பே கிடையாது. Anyway, I am picking SRH, you're picking PBKS for this game. I'm backing Punjab. I think Punjab is too strong for SRH. I mean, yes, they have weakness and all that, but man-to-man comparison and overall as a unit, I think SRH will fall short. Okay. Now moving on to the evening game. Hemang Badani versus Stephen Fleming. Big game for CSK. I think இன்னைக்கு தோத்தா சீசனை எழுதி வச்சிடலாம். இதுக்கு மேல ஸ்கோப்பே கிடையாதுன்னு சொல்லிடலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு CSKக்கு. இது வந்து ஒரு ஹியூஜ் கேம் ஃபார் them. ஏன்னா everyone else has some, even KKR has 1 point. So the only team yet to open their account. DC are coming off one heartbreaking loss. Heartbreaking loss clownism அது வந்து debatable. Yeah, whatever. So and I read a lot of reports that Miller was like அதை பத்தி ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆகி அதை பத்தியே பேசிட்டு இருந்திருக்கான் போல ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம்ல. He said I wanted to finish the game, maybe I made a mistake ன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப செல்ஃப் இன்ட்ரோஸ்பெக்ட் பண்ணி அது பண்ணிடுறான். So I don't know, maybe considering his in the mental condition right now, they may rest him for this game or not, I'm not sure. I still feel DC will play him. ஏன்னா அவன் ரொம்ப ஏதோ இந்த லாஸ்ட் மேட்ச்ல நிறைய படிச்சேன், அவன் ரொம்ப ஒரு மாதிரி அவன் மேல பிளேம் போட்டுக்கிட்டு ஒரு மாதிரி he's not in a good space right now because of that result ன்னு படிச்சேன். It could either they'll probably rest him or either they could spur him on to prove a point today. அப்படி கூட நடக்கலாம், அது சொல்ல விட. DC வந்து they're not going to score 220 plusலாம். அவங்க பேட்டிங் பார்த்தா இப்போ நிசாங்கா, KL Rahul and Nitish Rana at number 3, this is not a top 3 that is going to like score 220 plus or 230 plus. அவங்களுக்கு வந்து ஃபயர் பவர் எங்க இருக்குன்னு பார்த்தா கிறிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், டேவிட் மில்லர், அங்கதான் வந்து அவங்களோட ஆக்சுவல் ஹெவி ஹிட்டர்ஸ் ஆர் ஒன்லி தோஸ் 2 என்ன கேட்டா. அக்சர் பட்டேல் கூட வந்து அண்ட் மேபி டு நெக்ஸ்ட் விப்ராஜ் நிகம் சொல்லலாம். அக்சர் பட்டேல் கொஞ்சம் உருட்டுவான். ஸோ பேட்டிங் வைஸ் ICCSK as a superior batting unit compared to Delhi overall. Bowling not even close. Delhi head and shoulders ahead of CSK. Stark is coming back today, so will he play? Is he going to directly walk into the 11 or okay, any day Stark will walk into any 11 if he's இல்ல அதுல injury fully fit ஆயிட்டானான்னு கேட்டா. He is going to be available. He's made himself available for this game. He's joined the camp. That's what I hear. And I think the other side, that bolsters their bowling attack. They have Nigidi, who is also bowling exceptionally well. Slower balls, cutters. அவனோட death bowling is now very underrated. Probably one of the best death bowlers of this tournament சொல்லலாம்.
Middle overs they've got Kuldeep and XR Patel, India's prime spinners right now. So the proper bowling unit. Chepak wicket, I'm expecting nothing less than a belter today. Proper 200 plus Yeah, wicket. that's the only way Chennai can win. Yeah. Chennai can't play a 150 wicket and expect the CSK bowlers to not ஸ்பின் விக்கெட்லாம் போட்டா இவங்க தூக்கி சாப்பிடுவாங்க, டெல்லி தூக்கி சாப்பிடுவாங்க. ஏன்னா they have a One more thing, one thing so far not clicking for DC is Nitish Rana's option at number 3. But I feel today is the day he'll come good. ஏன் சொல்றேன்னா இந்த மாதிரி விக்கெட் he accesses the square boundaries on both sides pretty well. இவங்க கிட்ட வந்து ப்ராப்பரான ஒரு அவுட் அண்ட் அவுட் வந்து இவனை ட்ரபிள் பண்ற மாதிரி ஒரு பேசர் கிடையாது. somebody who can shoot at the grill. ரெண்டு மேட்ச்மே நிதிஷ் ராணா கன்றாவே ரன் அவுட் ஆயிருக்கான் முதல் ரெண்டு மேட்சுமே. Third match he tried taking on Rashid and he got out. That is fine. It is fine. But DC wanted that stability and a left-hander who can bowl. Because அவங்களோட லாஸ்ட் இயர்ல somebody who can come in and bowl 1 or 2 overs if Akshar is not able to bowl 4 or if somebody is not able to doங்கிறப்போ they didn't have a choice of Karun Nair bowling போட முடியுமான்னுலாம் பார்க்க முடியல. Now Patham Nissanka looks a very good player. Yeah, 100%. And எனக்கு இன்னொன்னு என்னன்னா, இப்போ Duckett pulled out of the IPL. Why have they not signed a replacement for Ben Duckett? They can sign anyone, right? I don't know. Option வச்சுக்கலாம்ல. So far there's no news on IPL front as well regarding Duckett because Harry Brookland they banned. I think Duckett has also been banned for 3 years. He can't appear for auctions for 3 years. But ana அது தவிர I don't think they are finding any quality players in the market right now. இருக்காங்க, நிறைய பேர் இருக்காங்க. Actually they could have signed Jamie Smith இருக்கான், மார்க் சாப்மன் இருக்கான், அங்க PSL நிறைய பேர் ஆடிட்டு இருக்காங்க. Actually I mean they are looking at only specific profiles. If they find somebody who can open or top 3 ல ஆடுற மாதிரி இருந்தா மட்டும் தான் they want. They don't want somebody in the middle order and try to crowd with options there. புரியுது. Ashutosh Sharma should get a look in. I don't. He's not been able to find a spot. And needed quality here at this point. Finger spinner Nitish Rana போட வைக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா you have a left arm orthodox, you have a right arm offie, and you have a left arm Chinaman. So that should complete your attack. Correct. We forgot to speak about Rizvi. Rizvi மறந்துட்டோம். Rizvi comes in. Rizvi has been intense. And today Rizvi comes to prove a point in homecoming. I mean, I think Delhi should win. I think Delhi is a better team overall. எனக்கு வந்து சென்னை வந்து supposing first batting ஆடிட்டு they put a 230 plus score on board, then maybe I can give them a slim chance. அந்த மாதிரி ஸ்கோர் பண்ணா மட்டும் தான் they have a chance. And I feel Chennai will make a few changes. I think I feel they will bring in Akhil Hussain today. Something tells me Akhil Hussain will definitely play. They might drop Karthik and they might play Brevis. Brevis is back. Correct. Brevis is back. And I think Henry will sit out and தோணுது எனக்கு தெரிஞ்சு. Henry will sit out and they will probably play Akhil Hussain in the power play itself. Goal. Akhil Hussain bowls well in the power play. I'm actually West Indies seri மிச்ச domestic leagues is the whole point is பத்தம் நிசங்காக்கு அந்த மதம் புடிச்ச ஒரு மூடுக்கு போயிட்டான்னா நிறுத்துறது கஷ்டம். அந்த 20 பால் 30 பால் அந்த ஜோனுக்கு அவன் இன்னும் போகல. But there are glimpses of what this is the kind of pitch where he will feast on. In the Chennai pitch lala வந்து நீட்டா very close to home. He can understand the conditions better here. Correct. Than most people. Nattu is going to be somebody who is a local person who is going to come into the ground today. I still feel that DC bowling attack, DC as a team are incredibly strong, even batting unit than CSK. Looking at CSK's numbers, the top 2 have not scored beyond 30 runs. Their problems are அவங்களுக்கு வந்து ஆடின Punjab matchல they put on a score. அந்த matchல மாத்திரை played a blinder. But Ruturaj வந்து he did not try to accelerate from the other end. அவன் வந்து he just thought, okay, let me just give him the strike, let him play அப்படின்னு. RCB கூட 250 the match was lost. Even when the target was 250 அங்கேயே match was lost. So அங்க வந்து they tried to go
ரொம்ப ஓவர் ஒரு 16 to 17 per over பவர் பிளே வந்து ட்ரை பண்ணி போய் மூணு விக்கெட் போயிட்டாங்க. ஸோ ஐ திங்க் இங்க ரெண்டுத்துலயுமே காமன் ஃபேக்டர் வந்து சாம்சனோட ஃபெயிலியர் தான். இது ரெண்டுத்துலயுமே அது ஒண்ணுதான் காமன் ஃபேக்டர். ஸோ he has to step up. Samson has to step up because they put a lot of faith in him. They've traded him for 18 crores. He is expected to be the future of the franchise. I'm expecting him to take up captaincy either halfway in the season or maybe next season. I don't think so. I actually don't think so that, uh, that is the right move or that வேற is கேப்டன்சி கேண்டிடேட்டே கிடையாது அந்த ஸ்குவாட்ல. you don't Let's have be to honest. change captaincy. I'm saying நீங்க வச்சிருக்கிற ரிசோர்ஸ்ல இவ்வளவுதான் பண்ண முடியும். மேபி they could have won 2-3 games இங்க அங்க அவ்வளவுதான். ஐ டினை இல்ல இவ்வளவுதான் பண்ண முடியுங்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அதுலயே ருத்ராஜ் வந்து நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணிருக்கான். let's call it spade a spade. That is, I'm not denying it, சரியா, but there are some things which we don't know under the surface what's happening. But அது அனலிஸ்டோட டிசிஷனா கோச்சோட டிசிஷனா? From the outside perspective, as a keeper, I kind of find Samsung not even interfering or giving any inputs. That is surprising. அது ஒரு மாதிரி டிசாயிண்டடா இருக்கா. சரி, அதான் இப்போ நான் ஏன் திரும்ப சாம்சன் வந்து கேப்டன்சி எடுத்துப்பான்னு சொல்றேன்னா, சிஎஸ்கே வந்து அவங்களுக்கு ஒரு கேப்டன் விக்கெட் கீப்பர் கேப்டன் தானே அவங்க காலங்காலமா அது ஒரு டெம்ப்ளேட் மாதிரி இது குஜராத் மாதிரி ஆயிடும், மியூசிக்கல் சேர் மாதிரி ஆயிடும். தோனி கிட்ட இருந்து ஜட்டு ஒரு பேட் சீசன் அகைன் தோனி comes and takes the captaincy. தோனி இதுக்கு மேல, let's be honest, I think this is Dhoni's last. I would be very surprised if he played next year. Okay, because now the reason is you don't really need to play. முன்னாடியாட்டு விக்கெட் கீப்பர் வேற இல்ல, ஓகே வேற ஆள் இல்லன்றது. விக்கெட் கீப்பரும் வந்தாச்சு. he's like India's T20 wicket keeper and he's also can take on captaincy. I think he's potential candidate தான் சொல்றேன். So அப்படி இருக்கும்போது I don't see Dhoni playing next year. So this will be Dhoni's last year. So நான் வந்து இந்த பர்டிகுலர் சீசனுக்கு நான் சொல்றேன் ஃபார் சிஎஸ்கே இந்த மேட்ச் அண்ட் வரப்போற மேட்சஸ்ல சாம்சன் ஃபார்முக்கு வந்துட்டாங்கன்னா be a huge boost for them. Then because that top order is their strength. இப்போ மிச்ச டீம்ஸ் வந்து டாப் ஆர்டர்ல ஒருத்தன் கிளிக் ஆனாலும் மிடில் ஆர்டர் கேன் கேரி. மிடில் ஆர்டர்ல பிரெவிஸ் டூபே ஓகே, பட் அந்த கார்த்திக் சர்மா பிரசாந்த் வீரெல்லாம் வந்து ரொம்ப இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு. யூ கான்ட் புட் யுவர் ஃபேத் ஆன் தெம் கம்ப்ளீட்லி. ஸோ தட்ஸ் வை ஐ ஃபீல் த டாப் ஆர்டர் ஹேஸ் டு click for them. I see அவங்க பாருங்க, அவங்க trophies ஜெயிச்ச சீசன்ஸ் கூட you will see Faf would have had an exceptional season, Conway would have had an exceptional season, Ruturaj would have, the top order clicks, they do well. That's how they traditionally have been. So they've always been like that. Yeah. Even when Dwayne Smith, Reina இவங்கலாம் ஃபார்ம்ல இருக்கிறப்ப தான் they will make continuously to the playoffs because everybody will be in 400 plus runs. அந்த மாதிரி இருக்கும். But all said and done, I still feel that if DC bat first, they score 240 today. If it is a proper Chennai belter wicket, what we see, I think DC will score 240 today, minimum. DC கிட்ட 240 ஸ்கோர் பண்ற பேட்டிங் இல்லன்னு தோணுது எனக்கு. I am being honest. You are thinking that the names don't attract, but you have to see the individual credential பாக்குறப்போ Rahul will actually come always good against Tepak capacity. I am banking Nisanka and Nitish Rana to have an exceptional game today. I am not even thinking of going down the path of Rizvi, Stubbs, Miller, Axar எல்லாம் நான் போகவே இல்லை. Okay. அந்த முதல் நாளே தாண்டாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். Okay. Maybe see because morally you are bowling coming back from a 250 crushing for not picking 3 wickets மேல எடுக்கல. I want Akhil Hussain to play from game 1. நம்ம அதை தான் சொல்லியிருக்கோம், Akhil Hussain has to play somehow அப்படின்னு. Prashant Devar is not going to bowl. Why pick him? You're picking him as a pure batter. அதுக்கு கார்த்திக் ஏதோ இன்ஜுரி படிச்சேன். he had a back injury and shoulder injury something and all. But அதுதான் சொல்றேன், Sarfaraz is going to be very key. Oh yeah, Sarfaraz மறந்துட்டோம். Yeah, correct. Sarfaraz is going to be very very key. Correct. Whether they play Jamie Overton or whether they play the other Zakari folks, depends on what they are going to go with. If they are going to, Akhil can bat. Zakari folks now IPL, I don't think he will play. அதெல்லாம் கஷ்டம். Yeah, Akhil Hussain I think therefore போட முடியும்ங்கற நான். I think it will be Noor Ahmed, Akhil Hussain, Brevis and Overton. இதுதான் இன்னைக்கு என்னமா எனக்கு 100 டிராப் ஆயிடுவான்னு தோணுது. யார் ஆடுவா அவனுக்கு பதிலா? ராகுல் சஹாரா. அகில் ஆடுவான், டைரக்டாவே அகில் ஆடுவான். அப்ப ஹென்றி ஆடுவானா? ஹென்ரிக்கு பதிலா தான் பிரவிஸ் ஆடுவான். இல்ல Brevis will play instead of one of those 14 crore guys. One of those will sit out. அது ஒண்ணு. But Akhil will definitely play and I think they will still play Jamie Overton. Jamie ஆடுவான். Jamie sure ஆடுவான். Jamie has been actually decent bowling. ஆடினாங்க போன கேம். போன கேம் 3 ஓவர்ஸ் தானே ஆடினாங்க.
மூணு தான் ஆடினாங்க. ஆமா. So they have an option to stuff Brevis in place Yeah, of Karthik or Prashant Veer. But I Yeah. still think Prashant Veer has to play Yeah. because he has that skill, I think, to play in the middle overs and to take the spin attack along with Sarfaraz. So Brevis ஓட entry point ரொம்ப crucial-ஆ இருக்க போகுது. எங்க கொண்டு வராங்க அப்படின்னு பார்ப்போம். How it goes. I still feel DC will win today. கன்வின்சிங் வின்னா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். What are your thoughts? எனக்கு வந்து I'm gonna go on a punt and I'm gonna say CSK is gonna bat first, put up a total and defend it. எனக்கு அப்படி தோணுது. எனக்கு என்னமோ வந்து because if at all there is a game that they can step up because they're playing at home, அதனால நான் சொல்ல ஹோம் கேம்ன்றதுனால எனக்கு என்னமோ டிசியோட பேட்டிங் ஓட சிஎஸ்கேயோட பேட்டிங் வந்து எனக்கு பர்சனலி ஐ ஃபீல் இட்ஸ் more explosive unit ன்னு எனக்கு தோணுது. And I feel that if they get a above par score, then they might just about pull it off ன்னு எனக்கு தோணுது. Something tells me that maybe they might pull it off. Okay, so you're backing 2 home teams today. I'm backing 2 away teams today. Yeah. So let's see who comes out on top. We'll catch up on our next recap. Thank you all for watching. Have a great day.